把餐车就放在这边，好不好？也不错哎，因为这边可以看到那个 city 的 skyline 啊，很多人在那边走来走去，人来人往的哦。而且很多人在这边呢拍了很多的 photos， 我在想应该是一个不错的聚集点。哦。Hello, do you want to try the salmon salad with orange sauce? Let's come from Taiwan. It's very delicious. 都是你的动物营养哦 Nutritious food. The Hakka food. 都是你的动物营养哦 Give it a try. Hello. The salmon salad with orange sauce. 好吃哦 Nutritious food. Hello, wanna try Hakka food? 都是你的动物营养哦，来哦。The salmon orange sauce salad. Hello. This is a traditional Taiwanese sauce. It's tastes like orange sauce. Orange, oh. Okay. Yeah, orange sauce tastes a little bit sour, a little bit sweet. Yes. It's called 吉酱 Gijong. Gijong. Yeah, your pronunciation is so great. Fish is a nutritious food. Give it a try. And and I want to know how do you feel about that. Fish is a nutritious food. Great. The Hakka language, delicious is hosset. Good. No. Yes. Good. 是你的动物营养哦。Hello, do you want to try? Fish is a nutritious food. 三毛年，三毛年安住谁？刚来了，哎呦，都被你学完了。Fish is a nutritious food. 对身体好。赞。好，我们这次来到加拿大，吃吃看。赞，客家话怎么说？青簪，青山，青簪，青山，青簪，青山。那你吃完以后就可以说青簪。哦，对。我们这次来就是用吉酱，传统的客家吉酱配合鲑鱼。啃下来，是你的动物营养哦，来。吉种好什么？青什么？青簪。哇，你看哦，波音大 V 说是按成功啊。对呀，而且我觉得我们选对食材了 ，because the fish is a nutritious food， 所以大家会觉得吃多了也很健康。没错诶，都是你的动物营养啊。真的，所以开课 ready go。成功 ！Fish is a nutritious food。这一次餐车卖鱼料理很受欢迎。都是你的动物营养，来哦，吃鱼变聪明哦。